Greetings, friends. Hope you are enjoying learning this particular interesting topic, valuation of shares. Friends, valuation of shares ali, we have learned net assets method, we have learned dividend yield method. In the previous session, we had the theoretical framework of two methods, that is earnings capacity method as well as fair value method. Fair value method is pretty simple. It is the average between net assets method and dividend yield method ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಳೆದ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Friends, earnings capacity method, it was pretty similar to dividend yield method. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, it is the extension of dividend yield method. Dividend yield method ಅಲ್ಲಿ when dividends become the key aspect, earnings capacity method ಅಲ್ಲಿ the total profits prior to transfer to reserves. Dividend yield method ಅಲ್ಲಿ transfer to reserves ಮಾಡ್ತೀವಿ, earnings capacity method ಅಲ್ಲಿ reserve ಗೆ transfer ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. That was the basic difference between dividend yield method and earnings capacity method. Friends, ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ತಗೊಂಡು we shall solve the problem under all the four methods. Is that okay with you, friends? Now net assets method, dividend yield method, earnings capacity method as well as fair value method. ಈ ನಾಲ್ಕು ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆರ್ ವಿ ರೆಡಿ ಟು ಮೂವ್ ಅಹೆಡ್ and try to learn a problem wherein we will be calculating value per share under all the four methods, and that would make a comprehensive learning with regard to the entire chapter. Friends, let us move ahead and try to solve that particular problem. Friends, the problem that I am going to solve is this. Let us see what the problem says. On 31st March 2019, the balance sheet extract of XYZ Limited was as follows. Now let us see the asset side of the balance sheet. It says fixed assets 10 lakhs, current assets 4 lakhs, goodwill 80,000. Fine. Liabilities kade share capital rupees 10 shares ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ, 8 lakhs ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬರೀ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ರಿಸರ್ವ್ಸ್ 1,80,000, P&L account 40,000, 5% debentures 2 lakhs, current liabilities 2,60,000. Now let us see the adjustments. He says on 31st March 2019, fixed assets were valued at 7 lakhs. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ 8 lakhs ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 10 lakhs ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಬಟ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 7 lakhs. ಗುಡ್ವಿಲ್ rupees 1 lakhs, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ 80,000 ಇದೆ, ಬಟ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1 lakhs. ಫೈನ್. ದಿ average net profit of the past 3 years after tax were 1,03,500. Okay, out of which 20% was transferred to reserves. 3 ವರ್ಷದ ಆವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ನ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 1,03,500 ರೂಪಾಯಿ. ನಾವು ಇದರಿಂದ 20% ನ ನಾವು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿನೂ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದಿ ಫೇರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮೇ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅಟ್ 10%. ನಾವು ಇದನ್ನೇ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್, yield method, yield ಅಂದ್ರೆ dividend yield method, earning capacity method as well as fair value method. ನಾಲ್ಕು ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, come let us move ahead and try to solve this particular problem. ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು net assets method ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. For that, now let us write calculation of value per share under net assets method ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಸಹ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ನೋ ದಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್. ನಾವು ಹೌ ಟು ಅರೈವ್ ಅಟ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಣ್ಣ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೋತೀನಿ. ನಾವು ಈ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ನೋ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಅಸೆಟ್ಸ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 7 lakhs ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಗುಡ್ ವಿಲ್ 1 lakh ತಗೋತೀವಿ.
ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಕಾರಣ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಟ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಶಾಲ್ ಐ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 1 lakh. I told you always have the habit of writing goodwill as the first asset. Now fixed assets ಅವನು ಹೇಳಿರೋ ತರ 7 lakhs ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಕಾರಣ 4 lakhs ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Now when I take the total of this, I would be getting rupees 12 lakhs. Now this is the step 1 under net assets method. ಈಗ ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಹೋಗೋಣ. ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಇರೋದು ಯಾವ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಸಹ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. P&L ಅಕೌಂಟ್ ಸಹ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮೂರೂ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಉಳಿಕೆ ಇರುವಂತಹ 5% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಇವು ಎರಡು ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ದೀಸ್ ಟು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಹೆನ್ಸ್ ಐ ವುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಟ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈಗ ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಹೋಗೋಣ. ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೋತೀನಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ rupees 2 lakhs. ದೆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇತ್ತು. ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ವಾಸ್ rupees 2,60,000. ಈ ಎರಡು ಅಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Now if you take the total of this, you would get rupees 4,60,000. Now this is step 2 under net assets method. ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ವರ್ತ್, ಆರ್ ಯು ವುಡ್ ಬಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ಆಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೇಬಲ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್, ನಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ 12 lakhs ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಆ 12 lakhs ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Now I will be deducting the step 2 amount. Okay, now that is less total payment value of outsiders liabilities. Amount ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 4,60,000 ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. If I deduct that amount, I would be getting something called as net assets available to all class of shareholders. Now ಅದೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? You will get rupees 7,40,000. Now 12 lakhs minus 4,60,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ 7,40,000 ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೂ ಸೇರಿರೋ ಅಮೌಂಟ್. Now you have to distribute to preference shareholders and equity shareholders. Of course, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ preference shareholders ಇಲ್ಲ. Hence the entire amount belongs to equity shareholders. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಕಾರಣ ನಾನು ನಿಲ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಹೆನ್ಸ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಅಂಡರ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ನೌ ವಿ ಶಾಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ ಶೇರ್. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವೆನ್ ಯು ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ವಿಚ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್. ನಾವು ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಈಗ ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 7,40,000. ನಾವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಹುಡುಕೋಣ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 8 lakhs ಇಸ್ ದಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. rupees 10 shares ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮೀನಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ ಶೇರ್ ಇಸ್ rupees 10. Now if you take 8 lakhs divided by 10, you would be getting number of equity shares. ಅಂದ್ರೆ 8 lakhs divided by 10 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 80,000 ಬರುತ್ತೆ. That is the number of equity shares. I would be replacing the amounts in the formula.
ನಮಗೆ 7,40,000 divided by 80,000 shares ಬರುತ್ತೆ. If you could further simplify it, you would be getting rupees 9.25 as value per share under net assets method. Friends, this is how you arrive at value per share under net assets method. Hope I am clear till here. ಈಗ ನಮಗೆ net assets method ಅರಿವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ now we shall proceed further to the second method, that is dividend yield method. ಈಗ value per share under dividend yield method na calculate ಮಾಡೋಣ. Now I will be writing as calculation of value of share under dividend yield method ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. Now under this you have around 4 steps. You know that the first step is calculation of average adjusted profits. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಆವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿ ಆವರೇಜ್ net profits of the past 3 years after tax were rupees 1,03,500 ಅಂತ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. You need not worry, you can just write that amount as it is. So ನಮಗೆ average profits 1,03,500 ಬಂದಿದೆ. Now step 1 is done. You need not do any calculations here because direct ಆಗಿ ಅವನು average profits ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Now let us move to step 2. Now in step 2 you would be calculating profits available to shareholders. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ appropriations ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. Let us see how it has to be done. I have just put a small table. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ appropriation ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, he has asked us to transfer 20% to reserves. ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ, 20% was transferred to reserves ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಈ 1,03,500 ಇಂದ 20% ನಾವು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಣ್ಣ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ 1,03,500 ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಈ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಇದರಿಂದ 20% ನ ನಾವು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಲೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ 20% ಟು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Now that is 1,03,500 into 20%. I would be getting 20,700. Friends, the balance is amount available to equity shareholders. ನೀವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಯಾಕೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಕಾರಣ I have directly put that as profits available to equity shareholders. The amount is 82,800. Friends, hope you are clear till here. Now, next you have to calculate one of the most important concept under dividend yield method, that is expected rate of dividend. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Let us see what the formula says. The formula says expected rate of dividend is equal to profits available to equity shareholders divided by total paid up equity share capital into 100. Now let us replace the amounts. You would be getting 82,800. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಅಮೌಂಟ್, ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಅಮೌಂಟ್ 82,800 divided by total paid up equity share capital. ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ rupees 8 lakhs ಅಂತ. ಆ ಅಮೌಂಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 82,800 divided by 8 lakhs into 100. Now if I could simplify this, I will get 10.35% as the answer. Friends, you have calculated expected rate of dividend as well. Now valuation of share is just a step away. Now the final step under dividend yield method is calculation of value per equity share. Now there is a small formula which you already know. Value of equity share is equal to expected rate of dividend divided by normal rate into paid up value of each share. ಈಗ expected rate of dividend ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ 10.35%. ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ.
ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಫೇರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅಟ್ 10% ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಪೇಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಾಸ್ ₹10 that we have seen earlier. If I could substitute the amounts, I would be getting 10.35 divided by 10 into 10. Hence, the value per share under dividend yield method is ₹10.35. Friends, hope you have understood how to calculate value per share under dividend yield method as well. ನಿಮಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದ್ರೆ I will proceed to the third step, that is earnings capacity method. Friends, let us move and try to learn how to calculate value per share under earnings capacity method. Friends, now here we have more or less same number of steps as we have done in dividend yield method, but with a small difference. Now the average adjusted profits illu saha, as I have discussed earlier, the question itself gives you the average adjusted profits. Adanna hage barkoloda, that is ₹1,03,500. Now next to calculation of profits available to shareholders, ille there is a small difference as compared to dividend yield method. ನಾವು dividend yield method ಅನ್ನು ನೋಡಿ, you have transferred to reserves ಅಲ್ವಾ, ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ನ ನಾವು ಮಾಡಬಾರದು. If there is only taxation reserves, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. Now let us see. I will put a small table. Now first I will write average profits that I have got in the step 1, that is 1,03,500 ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. Now I have to deduct any transfers to taxation reserve or expense based reserve. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸಹ ಇಲ್ಲ, hence I will put it as nil. Now a 20% transfer to reserve ಮಾಡಬಾರದು, that is the major difference. Now the difference amount itself is profits available to equity shareholders. ಅದೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ₹1,03,500. Friends, step 2 is done. Now in step 3 you would be calculating very important under earning capacity method, that is rate of return. How would you calculate rate of return? ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಣ್ಣ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Using that formula you can calculate. The formula says rate of return is equal to profits available to equity shareholders divided by capital employed into 100. Friends, profits available to equity shareholders ಈಗ ತಾನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, that is 1,03,500. Capital employed, you can consider 8 lakhs itself as capital employed into 100. If I could substitute the amounts and simplify this, I would be getting 12.94% as rate of return. Now the entire model is built on earnings capacity. Reserves ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋ ಅಮೌಂಟು ಸಹ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. Excellent. Now let us proceed further and calculate value per equity share. Friends, how will you calculate value per share? There is a small formula. Now that formula says value of each equity share is equal to rate of return divided by normal rate into paid up value of each share. Friends, ಇದಕ್ಕೆ if you could substitute rate of return ನಮಗೆ 12.94% ಬಂದಿದೆ. I will write 12.94 divided by normal rate was 10, correct? Now normal rate question ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು 10%. Now into paid up value per share. Now paid up value per share was ₹10. Now if you could simplify this, you would be getting ₹12.94 as the answer. Now this is how you will arrive at value per share under earnings capacity method. Friends, hope you have understood earnings capacity method as well. ಈಗ ನಮಗೆ ಉಳಿದಿರೋದು fair value method. Friends, now we will proceed to the last method, ಅಂದ್ರೆ fair value method.
Friends, fair value method alli, as I said, it is just the average between the value per share under net assets method and value per share under dividend yield method. Friends, ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಗೂ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಆನ್ಸರ್ ಇವು ಎರಡರ ಆವರೇಜ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಡು ವಿ ಡೂ ದಟ್? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, that is value per share under fair value method is equal to value per share under net assets method plus value per share under dividend yield method divided by 2. It is this simple average between the two amounts. Now ಈಗ net assets method ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? I think you would have got rupees 9.25. Now dividend yield method ಅಲ್ಲಿ 10.35 ಬಂದಿದೆ. I will substitute the amounts, that is rupees 9.25 plus rupees 10.35 divided by 2. Friends, if you could simplify this, you would be getting rupees 9.8 as the answer. Friends, this is how you will arrive at value per share under fair value method. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ we have tried to understand all the four methods with regard to valuation of shares. I would request you to solve lot more problems of this type so that you will understand the entire chapter. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, kindly don't miss this chapter. It is a pretty simple chapter, but from examination point of view, quite important. 24 marks ಬರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ. ಆದ ಕಾರಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. Put in lots of efforts. Try to solve lot more problems. Remember the formats and few important points that I have discussed. Adanna ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು if you can start solving lot more problems, you would have no problem in learning this particular topic, friends. Hope you have enjoyed this particular session. Thank you for your patient listening. Signing off from you, Dr. Sairam.